welcome to the next lecture of the subject of electric circuits. In last lecture we have discussed that what is star network, what is delta network, and also discussed the condition for equivalence of network for converting the given delta network into equivalent star network. So the condition is that if the resistance is measured between each pair of the terminals are identical, then only we can say that the given two networks, that is delta network and star network, are said to be equivalent networks. So what are that conditions, or how to find out that conditions? What is the formula derived to find out the resistances between the two terminals of each pair? So we are going today to see that derivation. So the first step is, see here, like this type of delta connection, a figure A is shown to you, like this type of delta connection is shown to you. In this, to convert the given delta circuit into equivalent star circuit, what we have to do is, first of all, equate the resistances between the terminals 1 and 2. डेल्टा स्टार ट्रान्सफॉर्मेशन करत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचंय, रेजिस्टन्स टर्मिनल 1 आणि 2 मधले जे रेजिस्टन्स आहेत फॉर डेल्टा कनेक्शन आणि फॉर स्टार कनेक्शन, ते आपण इक्वेट करून घ्यायचे. रेजिस्टन्सेस बिटवीन टर्मिनल्स 1 and 2 ऑफ स्टार अँड डेल्टा शुड बी इक्वल व्हेन टर्मिनल 3 इज लेफ्ट ओपन. टर्मिनल 3 लेफ्ट ओपन जर असेल म्हणजे काय करायचं, याचा अर्थ तिसऱ्या टर्मिनलला कनेक्शनच द्यायचं नाहीये. वी नीड नॉट टू कनेक्ट द थर्ड टर्मिनल टू द सर्किट, जस्ट कनेक्ट द first and second terminal in the supply source and find out the resistances between terminal 1 and 2. So for figure A, R12 for delta connection, so I have written 1, 2 and triangle is shown to, means this is the resistance for delta connection. So R12 delta is equals to C R12, and this R12 is parallel to the series connection of R23 and R21 because these are connected at terminal number 3. म्हणजे थोडक्यात डेल्टा कनेक्शनचं कसं कनेक्शन आहे इकडे बघा, हे डेल्टा कनेक्शन आहे. समजा हा R2 आहे, हा R2 या R1 ला पॅरलल आहे, पण R1 आणि R3 हे सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहे. सिमिलरली R12 is in parallel with the R23 and R31, and hence this will be the value for solving the or calculating the equivalent resistance in delta connection for R12. म्हणजे रेजिस्टन्स R12 हा फाइंड आउट जर करत असेल डेल्टा कनेक्शन मध्ये, तर तो फॉर्म्युला येतो R12 पॅरलल R23 प्लस R31. स्टार कनेक्शन बघा, स्टार कनेक्शन मध्ये या 1 and 2 टर्मिनल मधला जो रेजिस्टन्स आहे तो जर आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल तर R12 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. सिरीज कनेक्शन आहे, सिरीज कनेक्शन असल्यावर डायरेक्ट ऍडिशन आपण केलेली आहे. पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, RHS साइड इक्वेट करायची आपल्याला, राईट हँड साइड इक्वेट करायची, लेफ्ट हँड साइड नाही करायची आहे, राईट हँड साइड इक्वेट करायची आहे, कारण आपल्याला R12 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. R12 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची.
इक्विव्हॅलंट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची याची R12 ची. R12 इक्विव्हॅलंट. म्हणून मग काय केलं आपण, वी हॅव इक्वेटेड RHS ऑफ द इक्वेशन 1 and 2 to find out the equivalent value of R12 equivalent. So equating RHS side, this is R1 plus R2 is equals to R12 parallel R23 plus R31. This is equation number 3. So either you can solve this equation at this stage only, or you can solve the equation in later stage. एक तर तुम्ही हे इक्वेशन इथंच सॉल्व्ह करून घेऊ शकता, किंवा पुढे ज्यावेळेस तिन्ही स्टेप मधले आपण इक्वेशन्स फाइंड आउट करणार आहोत त्यावेळेस सुद्धा तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. इट इज युअर चॉईस. So I have kept the equation same as it is only. I will solve this equation in the step number 4. Similarly, equate the resistance between terminals 2 and 3. Equate the resistance between terminals 2 and 3. Now see, this is 2 and 3. That means we have to give supply to the terminal number 2 and 3, keeping the terminal 1 open. Keeping terminal 1 open. No supply is connected to terminal number 1. Hence, in figure A, I can write down that the value of R23 delta is equals to R23 parallel to the connection of R12 plus R31. This is plus R12 plus R31. So this is the equation for delta connection. Similarly, to find out the value of R23 in star connection is similarly add the resistances in the terminal 2 and 3, that is R2 plus R3, because they are in series connection. Give this as equation number 4. Give this as equation number 5. And equating equation number 4 and 5 right hand side, I can write down R2 plus R3 is equals to R23 parallel R12 plus R31. This is equation number 6. So this was the second step as like this first step. In first step we have calculated the resistances between terminal 1 and 2. Here we have calculated the resistance between 2 and 3. Now we will calculate the resistance between the terminals 3 and 1. 3 and 1 या terminal मधला resistance आपल्याला find out करायचा आहे. So from figure A, I can say that R31 delta is equals to R31 in parallel with the series connection of R12 and R23. Equation number 7. Similarly, in star connection, resistance between resistance R31 in the star connection is R1 plus R3, because both are in series. So this is equation number 8. Similarly, equating equation 7 and 8, I will get the equation as R1 plus R3 is equals to R31 parallel with the R12 plus R3. Equation number 9. काय केलं तिन्ही स्टेप मध्ये सेम प्रोसिजर केली. पहिल्या स्टेप मध्ये R12 मधला रेजिस्टन्स फाइंड आउट केला ह्या टर्मिनल मधला, दुसऱ्या स्टेप मध्ये ह्या याच्यातला फाइंड आउट केला, तिसऱ्या स्टेप मध्ये 1 and 3 मधला फाइंड आउट केला. हे का बरं फाइंड आउट केलेत इक्वेशन्स हे आपण ज्यावेळेस पुढे डिराइव्ह बघू, डेरिव्हेशन्स बघू त्यावेळेस लक्षात येईल आपल्याला. We'll understand at the derivation point that why we have find out the equivalent resistances in delta as well as series connection between terminals 1 and 2, 2 and 3 and 3 and 1. So step 4,
Now we have to obtain the expression for R1, R2 and R3. We have to find out the equivalent values for this star connection having the resistances R1, R2 and R3. आपल्याला डेल्टा मधून स्टार मध्ये ज्यावेळेस कनेक्ट करायचं आहे त्यावेळेला आपल्याला R1, R2 आणि R3 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे आणि म्हणून हा सगळी प्रोसिजर आपण केलेली. So adding the equations 3 and 9 and subtracting the equation 6 from their sum. Now what do we have to do? Add equations 3 and 9. Means we have to add this equation and this equation and subtract equation number 6. This equation from the addition of equation of 3 and 9. So addition करताना आपण काय करायचंय, लेफ्ट हँड साइड आणि राइट हँड साइड सॉल्व्ह करून घ्यायची. तर बघा इक्वेशन 3 काय होता माझा, R1 प्लस R2 is equals to R12 parallel with R23 plus R31. This was equation number 3. Similarly, equation number 9 will be R1 plus R3 is equals to R31 parallel with R12 plus R23. Okay, so this will be your equation number 9. And equation number 6 will be R2 plus R3. I will write down here. So equation number 6 will be R2 plus R3 is equals to R23 having parallel combination with R12 plus R31. So this equation is equation number 6. So what we have to do now? We have to add these two equations, and from this addition we have to subtract this equation number 6. So first of all, add left hand side of 3 and 9 and subtract left hand side of equation 6, and then right hand side we have to go. Means by going step by step we can find out the value of R1, R2 and R3. So LHS. Okay, you have understood. So I will drop all these equations now. So R12 plus R13, left hand side of equation number 3 and equation number 9, and we are subtracting the left hand side of equation number 6, that is R2 plus R3.
R2 plus R3. Now see, R1 is 2R1. Here plus R2 minus R2 get cancelled. Plus R3 minus R3 will get cancelled. So I will get the value as 2R1. Okay, left hand side is solved. Left hand side is solved. Now try to solve right hand side. So what is right hand side? R12 parallel R23 plus R31. R31 parallel R12 plus R23. This is the equation 3 and equation 9, and this is the equation number 6. R23 parallel to R12 plus R31. Now I have told you earlier only, while solving the equation number 3, either you can solve the parallel combination of each and every given parallel circuit at this same step only, or you can find out at step number 4. मी मागे म्हटलं होतं तुम्हाला की याचं पॅरलल कॉम्बिनेशन तुम्ही तिथल्या तिथे सॉल्व्ह करून घेऊ शकता, किंवा इथल्या या स्टेपला आपण ते सॉल्व्ह करू शकतो. तर मी या स्टेपला सॉल्व्ह केलंय. त्याचं कारण काय हे ज्यावेळेस आपण सॉल्व्ह करू त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की इथंच का बरं सॉल्व्ह केलंय मी ते. ओके, सो दिस विल बी द पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ, एरोने दाखवलं बघा त्याचा खालचा हा. सो R12, मग आपल्याला माहिती दोन रेजिस्टन्सेसचं कसं असतं, R1 R2 divided by R1 plus R2. This will be the formula for parallel combination. So here R1 is, so the value of R1 is R12. This is the value of R1 and this is the value of R2. So R12 into R23 plus R31 divided by R12 plus R23 plus R13, or I can say R31. R31 सुद्धा लिहू शकतो त्याला आपण. Similarly, R31 parallel R12 plus R23 चा formula, and similarly formula for R23 parallel R12 plus R31. मग हे सॉल्व्ह करून घ्यायचंय. R12 मल्टिप्लाइड बाय R23 केलं, R12 R23 प्लस R21 इंटू R31 मल्टिप्लाय करून घेतलं. सिमिलरली R31 मल्टिप्लाय केला, R23 मल्टिप्लाय करून घेतला. डिनॉमिनेटर तिघांचे सारखे R12 प्लस R23 प्लस R31 घ्या किंवा R13 घ्या. सो डिनॉमिनेटर विल बी कॉमन फॉर ऑल दीज टर्म्स. डिनॉमिनेटर तिघांचे सारखे असल्यामुळं कॉमन राहील. आता इथं या स्टेपला हे पॅरलल कॉम्बिनेशन सोडवायचं कारण काय. नाउ सी हियर, this R12 R23 ही टर्म आणि ही टर्म, एक आहे प्लस एक आहे मायनस, हे दोघे कॅन्सल होतील. बोथ विल कॅन्सल आउट. सिमिलरली सी द टर्म R23 R31, this term and this term, one is plus and another is minus, so this also will get cancelled. So what terms are remaining? It is this term is remaining with me. So R12 R31 plus R12 R31 is 2 times R12 R31. And denominator is R12 plus R23 plus R31. मग आता इथं घ्यायचं लेफ्ट हँड साइड अँड राईट हँड साइड इक्वेट करायची आपल्याला. पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 10 and this as equation number 11. So equating equation 10 and 11, I can write 2R1 is equals to this one. So R1 is equals to R12 R31 divided by R12 plus R23 plus R31. This will be your value for the R1 resistance in star connection, equation number 12.
and to this denominator term I can also write as delta R. Hence the value of R1 can be written as in this format also. Equation number 13. So similarly we can find out the value for R2 and R3. परत सेम स्टेप रिपीट करायची गरज नाही, एकदा स्टेप सॉल्व केली ही की म्हणायचं सिमिलरली व्हॅल्यू ऑफ R2 अँड R3 विल बी. म्हणजे काय होतं, एक्झाम मध्ये जर क्वेश्चन विचारला, एकाचं डेरिव्हेशन सांगितलं, दुसरा आणि तिसऱ्या टर्मला सुद्धा सेम डेरिव्हेशन असेल तर ते पहिल्या स्टेप मधून लक्षात येतं. म्हणून एकच स्टेप एकाच टर्मचं डेरिव्हेशन दाखवायचं आणि सिमिलरली करून दुसऱ्या दोन स्टेपचं डेरिव्हेशन आपण स्किप करू शकतो. ही एक ट्रिक एक्झामिनेशन मध्ये. पण केव्हा, जर सेम प्रोसिजर बाकीच्या दोन डेरिव्हेशन मध्ये यूज होत असेल तर. वरची जशी प्रोसिजर होती सेम तीच प्रोसिजर जर बाकीच्या दोन डेरिव्हेशनला R2 आणि R3 चे व्हॅल्यूज फाइंड आउटला होत असेल तर आपण ती सिमिलरली लिहून ती स्टेप स्किप करू शकतो. इफ similar procedure is occurring to find out the values of R2 and R3, then we can skip the above step to find out the value of R2 and R3 by just writing similarly we can find out the values of R2 and R3 as. Okay, so this is equation 14 and this is equation 15. So in this manner we have find out the value of equivalent star network. So see, this will be your transformation. The outer side is a given delta circuit and inner value is equivalent star circuit having the value of R1 as R1231 divided by delta R. For R2, R23 R12 delta R and R31 R23 delta R for the value of R3. So this will be your equivalent star and the outer side is the given delta circuit. So through the delta R I can also write as R. At delta R ला मी R पण लिहू शकतो. का बरं? Delta R is nothing but the total resistance R. Delta R is nothing but the total resistance R having the value R12 plus R23 plus R31. Hence to delta R I can write equation R also. So note the important point that value of R1 is equal to the product of two resistors associated with node 1 divided by total resistance R. See, the value of R1 is the product of two resistances associated with node 1. नोड 1 ला कनेक्टेड असणाऱ्या दोन रेजिस्टन्सचा तो प्रोडक्ट आहे. बघा, डेल्टा मध्ये हा नोड 1 आहे, नोड R12 आणि नोड R31 या दोन रेजिस्टन्सेसचा तो प्रोडक्ट आहे जे की नोड 1 ला कनेक्टेड आहेत, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टन्स R. Or we can also say that resistances R23 in front of R1 is absent in the numerator. न्यूमरेटर मध्ये प्रोडक्ट मध्ये तुमचा R23 चा रेजिस्टन्स मल्टिप्लिकेशन मध्ये नाही, तिथे फक्त दोनच रेजिस्टन्सेस मल्टिप्लिकेशनला आहे, दॅट इज R12 अँड R31. So this is the most important note point to be understand for the delta star transformation. But many of you must be confused with the derivation and must be feared that either we have to do the same step for finding out star equivalent. घाबरलेले असणारे तुम्ही, कन्फ्युज झालेले असणारे, एवढ्या सगळ्या स्टेप खरंच आपल्याला परत करायचे आहेत का सर? आम्हाला काहीच लक्षात येईना. सो आय विल टेल यू trick to remember to find out the
व्हॅल्यू ऑफ द रेजिस्टन्सेस इन द स्टार कनेक्शन. दिलेल्या डेल्टा कनेक्शनचं ज्यावेळेस इक्विव्हॅलंट स्टार कनेक्शन आपण फाइंड आउट करणार आहोत त्यावेळेस एक सिंपल फॉर्म्युला लक्षात ठेवू. हे मी डेरिव्हेशन सांगितलं. हा फॉर्म्युला R1 चा डिराइव्ह कसा झाला, R2 चा डिराइव्ह कसा झाला, R3 चा डिराइव्ह कसा झाला. हाऊ द फॉर्म्युला फॉर R1 इज डिराइव्ड, R2 इज डिराइव्ड, R3 इज डिराइव्ड. Because there may be question in examination that how the value of resistances R1, R2 and R3 are derived from the given delta connection. Then we have to write down this whole derivation in the examination. If they have asked in the examination, जर विचारलं तर हे derivation लिहावं लागेल. Otherwise, to solve the numerical or delta star transformation, keep this slide in mind. Keep this trick in mind so that you can easily find out the resistances connected in the star connection, equivalent star connection. So any resistance in the equivalent star can be obtained by just taking the product of its adjacent resistors in the delta and dividing the product by the sum of all resistors in the delta network. For example, simple ती step घेऊया आपण. We'll continue with the same diagram. R12, R23 and R31. This is terminal number 1, terminal number 2 and terminal number 3. Okay. Now we have to convert this given delta circuit into equivalent star. It's very easy. What we have to take? We have to take, for example, I have to now find out the value of R1 here. Okay. I have to convert the given circuit into equivalent star. So I have to find out the value of this R1. So how to find out the value of this R1? Just take the product of, this is the terminal number 1. This is terminal number 1. So just take the product of the resistances connected to the terminal number 1 and divide the multiplication by the total resistances or sum of all resistances in the delta network. म्हणजे R1 जर मला फाइंड आउट करायचं असेल तर फर्स्ट पहिल्या टर्मिनलला नोड नंबर 1 ला जे काही रेजिस्टन्सेस कनेक्टेड कोणते कनेक्टेड असतील R12 आणि R31 यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे अँड डिवाइड दिस मल्टिप्लिकेशन बाय द सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स. म्हणजे जेवढे रेजिस्टर सर्किट मध्ये R12, R23 आणि R31 यांच्या ऍडिशननी या मल्टिप्लिकेशनला डिवाइड करायचं आहे. सो R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाय R12 plus R23 plus R31 will give me the value of R1. आहे की नाही सिंपल. डेरिव्हेशन पूर्ण लक्षात ठेवायची गरज आहे का? नाही. पूर्ण तो डेरिव्हेशन तसं सॉल्व्ह करायची गरज नाही. एवढी एक सिंपल ट्रिक तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. जस्ट दिस सिंपल ट्रिक इज टू बी रिमेंबर टू सॉल्व्ह दी न्यूमेरिकल डेल्टा स्टार ट्रान्सफॉर्मेशन. सिमिलरली value of R2 will be R12 into R23 divided by R2 plus R23 plus R31. This will be the resistance connected to the second terminal, and similarly resistance connected to the third terminal. Will be given by the formula R23 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31. So just
If you are confused with the derivation, keep in mind this slide, that is trick to remember how to solve the value of R1, R2 and R3 from the given delta circuit. तुम्हाला मागचं डेरिव्हेशन कन्फ्युज झालं असेल तर ही स्टेप लक्षात ठेवायची. ह्या स्टेप मधून तुम्हाला फार इझियर आहे R1, R2 आणि R3 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायला. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. In next lecture, we will move towards the star delta transformation, and then we will discuss the numericals on both the transformations. If you have any doubt, you can ask me on WhatsApp, and please do attend the lecture, and if you have any doubt, please convey me your doubt. तुम्ही जर तुमचे डाउट्स मला पोहोचवले नाही, लेक्चर अटेंड करा. त्यासाठी जर तुम्ही लेक्चर अटेंड नाही केले, तुम्ही मला तुमचे डाऊट जर नाही विचारले, तुमचे ते डाऊट जर तसेच अनक्लिअर राहिले, तर ते पुढे तुम्हाला एक्झामिनेशनला प्रॉब्लेम क्रिएट करतील. म्हणून इट्स अ रिक्वेस्ट दॅट इफ यू हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग द एनी पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर और द चॅप्टर्स completed till now, please convey me your doubts as earliest as possible, so that I can provide you solution on that doubt. Okay, till then we will stop here. Thank you.